인류 최초의 보고서입니다. 연구 목적은요, 코로나 백신 접종 후에 이로 인한 사망자와 중증 후유 장애가 기존의 백신과 너무나 달리 유의하게 급증하여서, 예를 들면 최근 한국의 26년간 사망자, 백신 사망자가 135명이었고요. 지금 우리 코로나 백신 접종 시작한 지 9개월인가요? 그 기간 동안에 약 1,400여 명, 내부적으로는 1,540여 명이 넘어가고 있다는 그런 소식을 들었습니다. 어쨌든 계속 진료실에서 우리가 부작용 환자를 보니까 이 코로나 백신 성분 분석의 한 방편으로 접종 후 잔여 백신 혹은 미개봉 새 백신을 구하여 입체 현미경, 스테레오 마이크로스콥 400배 배율로 당일 검경 또는 배양하여 상태의 변화를 관찰하였습니다. 방법 및 절차는 미개봉 백신은 냉장 상태로 아이스팩과 함께 밀봉하여 운송하였고요. 잔여 백신은 접종 후 잔여 백신을 앰플체로 혹은 멸균 주사기로 채취하여 마이너스 20도씨로 동결하여 아이스팩과 함께 밀봉하여 운송하였습니다. 운송 시간은 대략 수시간이었습니다. 검경은 당일 검경 후 재검경이나 추후 연구를 위하여 다시 재동결시켰고요. 일반 냉장고의 냉동실입니다. 마이너스 20도. 배양은 당일 검경 후 처음 우리가 검사를 하게 된 6시료만 P사 제품으로 모두 동일 제조 번호고요. 이 6시료만 배양하였습니다. 체온 정도로 유지를 했고요. 왜 그렇게 했냐면 이것이 인체에 들어갔을 때 어떤 영향을 미칠지를 좀 더 과학적으로 알기 위하여 체온 정도로 유지하고, 배양액 성분을 잘 모르니까 우리가 추가 배양액이나 별도의 O2, CO2 공급 없이 앰플이면 앰플, 주사기면 주사기, 담겨진 용기 그대로 배양을 하였습니다. 검경은 입체 현미경, 스테레오 마이크로스콥이고요. 올림푸스 400배로 했습니다. 그 농도 계측은 정자 계수기로 매클러 카운팅 챔버로 개체수를 계수하였습니다. 동결 시료는 자연 상태로 해동하여 시료의 일부를 멸균 주사기로 채취하든지 시료를 담은 주사기에서 일부를 검경용 슬라이드에 떨어뜨려 커버 슬라이드로 덮어서 검경하였습니다. 이것이 이제 입체 현미경이고요. 스테레오 마이크로스콥입니다. 특수 현미경인데요. 주로 그 생식세포, 정자, 난자, 배아에 대해서 특수 시술을 하는 현미경입니다. 일반 현미경이 아니고 그 미세 조작을 하는 난자 내 정자 직접 주입술이라든지 이런 그 어떤 특별한 그 피펫을 써서 시술을 할 수 있는 세포 하나하나 그런 장비입니다. 이것은 정자 계수기, 매클러 카운팅 챔버고요. 이 안에 소량의 그 용액을 떨어뜨리고 이 커버로 덮으면 일정 그 볼륨 안에 개체수가 얼마인가를 측정할 수 있는 특화된 기구입니다. 자, 대조군 생리식염수입니다. 예, 자, 이게 일반 주사용 생리식염수입니다. 이건 정지화면이고요. 왜 깨끗하지 않냐고 물으신다면 저희 현미경에 약간 아티팩트가 있습니다. 예, 참조하시라고 동영상입니다. 약간 부유물질이 있을 수도 있어요. 이건 아마 우리 그 커버 슬라이드나 이런 데 따른 부유물이라고 봅니다. 이 또 역시 주사용 생리식염수입니다. 이게 부유물이 보이죠? 입자가 한 하이 파워 필드 고배율에 한 2개에서 3개 정도 보입니다. 2-3개 정도 보이죠? 보이시죠? 이 한 하이 파워 필드에 움직이는 부유물 입자. 자, 그러면 이제 시료, 샘플 검사하고 하는 백신입니다. 자, 아스트라제네카 백신 원액. 아스트라제네카는 백그라운드가 아주 깨끗했습니다. 보이시죠? 이게 깨끗한 겁니다. 아스트라제네카 한 하이 파워 필드에 1개 정도, 없거나 1개 정도의 부유물이 보입니다. 이 영상을 기억하셔야 됩니다. 자, 이제 우리가 검사하고자 하는 P사 잔여 백신입니다. 검경 당일입니다. 자, 이런 게 보였었거든요. 자, 앞에 거와 차이 나시죠? 움직이는 거 보이세요? 앞에 저 생리식염수 아스트라제네카와 확연한 차이를 느끼시죠? 네. 보이십니까? 이게 움직이는 거 보이시죠? 이게 아주 전형적인 제가 딱정벌레 같다고 표현한 건데요. 이게 뭔가 움직이고 잔잔한 발들이 있어요. 뭔가 이 작은 막대기 같은 모양의, 막대 모양의 백그라운드도 굉장히 뭔가가 많습니다. 부유물이 이렇게 내려오고 있습니다. 여기도 조금 움직이고 있습니다. 여기도 보이시죠? 보이시나요? 여기도 지나가고 있고요. 그러니까 앞에 대조군과는 확연한 차이가 나지 않습니까? 그죠? 잔여 백신, 검경 당일입니다. 열쇠고리 모양입니다. 보이십니까? 열쇠 모양이지, 열쇠 모양, 열쇠고리 모양. 키. 옆에 일반 부유물과 다른 차이 좀 느껴지시죠? 크기가 조금 더 크고, 뭔가 이렇게 운동 자체가 좀 독립적입니다. 여기도 보이시죠? 이런 거. 보이시죠? 막 이게 회전하면서 움직이고요. 이거는 일반 부유물인지, 미확인 생물체인지 정확하게 구분은 안 갑니다. 얘도 좀 문제가 있는 것 같고, 이 뭐, 기본적으로 백그라운드에 굉장히 많이 떠 있습니다. 어쨌든, 그죠? 얘는 확실히 이상하게 생긴 물체고요. 지금 저는 오른손으로 계속 포커스를 맞추면서 지금 보고 있는 거예요. 현장에서 이 물체를 따라가느라고. 이 사각형 모양. 이상하죠? 이 고리 모양이 있어요. C자 모양. 얘들하고 다르게 움직여요. 얘는. 떠가는 것 같긴 한데 뭔가 달라요. 모양새가 너무 다르지 않습니까? 그죠? 백그라운드도 부유물이 훨씬 많고 앞에 대조군보다. 얘들도 일반 부유물인지 구분을 안 가지만 특히 얘가 좀 특이하고요. 제일 특징적인 거는 디스크 모양. 보이시죠? 네. 이거는 살아있는 건지 아닌지 모르겠습니다. 저도. 얘들은 일반 부유물 같은데 이것도 미확인 이물질입니다. 어쨌든. 예. 아주 크죠? 뱅글뱅글 돌아가면서. 보이시죠? 이게 특징적이더라고요. 구분이 되십니까? 작은 것들도 비정상 이물질인데 뭔지 모르겠어요. 근데 얘는 훨씬 크니까. 자, 여기는 뭔가 2개가 합체된 것 같기도 하고,
모양이 원래 이런 것 같기도 하고 P사 제품. 이렇게. 자, 그래서 그러면 너네가 오염시킨 거 아니냐 얘기 많이 들었지 않습니까? 그래서 원액, 그 백신을 희석하지 않고 개봉하지 않은 원액을 이번에는 검사를 했습니다. 원액인데요. 원액에도 이 농축액이 밑에 걸쭉하게 깔려있고 이렇게 움직임이 있는 물질들이 많습니다. 원액에 이미. 그죠? 앞에 대조군은 이런 게 아주 드물었지 않습니까? 그죠? 보셨다시피. 지금 꽤 많은 부유물과 함께 움직임이 있는 물체들이 꽤 많습니다. 원액입니다, 이거. 전혀 개봉하지 않은. 이것은 이제 그 원래 접종할 때 쓰고 나면 잔여액. 배양 1일제입니다. 이것은. 아까까지는 그냥 건병 당일이고요. 배양 1일제. 이런 또 특징적인 게 보입니다. 보이십니까, 이거? 이 가까이서 보면 보이는데, 이런 거. 이게 선모 같은 게 막 나와서 움직이는 게 보여요, 이게. 저는 이런 일반 부유물을 지금 이야기하는 게 아닙니다, 이런 거. 여기도 보이세요? 뭔지는 모를 둘이가 좀 붙어 있는 것 같은 옆에와 움직임이 좀 다른 약간 이렇게 꿈틀꿈틀하는 느낌 보이시죠? 얘들하고도 또 모양도 다르고 움직임도 다릅니다. 제가 이걸 보고 거머리 같다고 그랬는데 표현을 할 수가 없어서 작은 두 개체가 지금 짝짓기를 하는지 뭘 하는지 하여튼 둘이 붙어 있어요. 꿈틀거리는 거 보이시죠? 다른 애들하고 좀 다르죠? 그죠? 이 부유물들도 뭔지 모릅니다 지금. 근데 저는 특징적인 걸 지금 이야기하는 거예요. 그 키, 열쇠 모양 특징적이에요. P사의 특징적. 요게 이제 제가 표현하기가 어려워서 딱정벌레 같다고 한 거고 네. 발들이 잔잔하게 보이시죠? 완전히 디스크 UFO 같이. 이거는 정자 헤드보다 훨씬 큰 것 같아요. 절대로 자연산일 수 없는. 이게 배양 2일제에 나타났거든요. 약간 이렇게 조금씩 이렇게 흔드는 예, 크진 않아요. 그러니까 비행체가 왜 정지해 있을 때 같은 느낌 있잖아요. 그다음 P사 백신 잔액 배양 2일제. 자, 요런 게 보이죠? 옆에 일반 부유물하고는 좀 다르니까 제가 체크를 한 겁니다. 보이시죠? 그러니까 제가 이런 부유물인지 뭔지 모르는 이걸 보고 이야기하는 게 아니라 이거. 옆에서 보시면 뭔가 선모 같은 게 보이시죠? 이것도 꿈틀꿈틀거리는 거 보이시죠? 그죠? 예. 얘도 지금 약간 깨어나려고 하고요. 가까이서 보시면 여기 뭔가 이게 털이 이게 움직이는 게 예, 보이시죠? 예, 예. 이거는 어떤 아티팩트인지 정말 문제가 있는 건지 정확하게 모르겠어요. 근데 어쨌든 이런 형태가 보이니까 얘는 움직임은 없는 것 같습니다. 근데 사이즈 큰 겁니다. 아까 그 디스크보다 더 큰 겁니다. 그리고 이 안에 뭐 이런 내용물이 있어서 이거는 아티팩트일 수도 있습니다. 근데 어쨌든 제가 좀 논란의 대상이 될 만한 거는 이번 영상에서는 거의 제외시켰는데 이거는 한번 띄워봤습니다. 혹시 뭔가 싶어서. 재동결 후에 그 해동한 P사 백신 잔여액입니다. 그러니까 올 때 동결해서 우리가 해동했다가 또 보관을 위하여 재동결을 해서 해동을 한 겁니다. 그러니까 여러 번 동결, 해동을 했다 이 이야기입니다. 보이시죠? 그리고 백그라운드에 부유물이 훨씬 많아졌습니다. 그래서 저는 이때까지만 해도 오염인가 이렇게 생각을 했거든요. 근데 나중에 추후 검사를 통해 아니더라 이 말이죠. 자, 이게 P사의 백신 원액입니다. 원액이라는 것은 개봉하지 않은 새 백신입니다. 자, 이게 스태틱 뷰인데요. 이 백그라운드에서 이 좀 진한 색깔은 이제 농축액이니까 여기 새까만 점이 몇 개가 보이더라고요. 그래서 이게 뭔가 있을 거야 이러면서 이제 시간을 두고 관찰했습니다. 이렇게 보이시죠? 뭔가 이게 약간 좀 발 같은 게 나오는 느낌. 이게 시간이 경과한 겁니다. 지금 원액에서 뭐 10분, 20분, 30분 이런 식으로 약간 미세하게 움직임이 있습니다. 이게 원액인데요. 원액인데도 백그라운드 자체에 부유물이 굉장히 많습니다. 이제 제가 지금 검경을 여기서 하고 있고 화면을 직접 보면서 이거 원액입니다. 근데 계속 부유물이 엄청 많죠. 지금 시간이 경과한 사진이거든요. 한 뭐 30분 정도 후의 사진. 막 떠오르는 거죠. 밑에 가라앉아 있던 게. 그러니까 보통 사람들은 백신 원액이면 아무것도 없다 이렇게 생각하지 않습니까? 그리고 너네가 오염을 시켜서 이렇게 이야기하지 않습니까? 이거는 미개봉 백신입니다. 아까 건 처음 거. 이거는 넘버. 여기도 조금씩 부유물이 있습니다. 이미. 예. 보이시죠 여기? 네. 예. 백그라운드가 훨씬 조금 나쁘게 말하면 더럽고요. P사 새 백신, 그러니까 개봉하고 바로 그 자리에서 우리가 생리식염수로 희석을 접종하는 비율대로 희석한 그대로입니다. 새 겁니다. 이게 많은 그 미확인 물질들이 있었어요. 자, 이거 보이시나요? 코일 덩어리 같은 뭉치가 지금 이런 거 이제 꿈틀꿈틀 깨어나고 있습니다. 지금 이거 보이세요? 이게 뭔가 이상한 물체들이 있어요. 흐릿하게 생겼는데 이것도 P사 새 백신 희석액입니다. 많이 있죠. 우리 전혀 배양 안 했고 저 잔여액도 아니고 새 겁니다. 새 백신 희석한 거예요. 저 꿈틀거리는 거 보이시죠? 여기도 부유물인지 미확인 생명체인지 많이 있습니다. 이거 새 겁니다. 전혀 오염 안 시킨. 분명히 말씀드립니다. 새 겁니다. 이거는. 자, 이거 막대기 같은 거 보이시죠? 새 겁니다. 전혀 오염 안 시킨. 바로 그 자리에서 검경한 거. 이거는 생명이 있는지 없는지 모르겠어요. 왜냐하면 옆에 부유물과 비슷한 방향으로 지금 움직이고 있거든요. 태양 같은 거. 얘도 움직이지만 얘 아주 거대한 게 바닥에서 쫙 가고 있습니다. 뭔지 모르겠어요. 생명이 있는지 없는지 모르겠습니다. 역시 P사 새로운 백신 희석액입니다. 자, 이거 보시죠. 정상적으로 있어서는 안 될 이물질 혹은 생명체. 이거 키 모양으로 열쇠 같은 좀 특징적으로 만들더라고요. 역시 여기 디스크 모양 보이시죠? 동글동글한 거. 또 태양 같은. 이거는 움직이지 않더라고요. 이번에는 바닥에 깔린 것 같아요. P사 새 백신인데요. 제가 상온에서 3일 방치를 해도 봤습니다. 네. 체온 유지 안 하고요. 이거는. 네. 그래도 이런 살아있더라고요. 얘들이. 보이시죠? 아무것도 뭐 산소 공급도 안 하고 배양액 추가 공급도 안 하고 그냥 상온에서 방치했습니다. 이거 보이시면 동그랗게 예,
얘들도 이 서큘러하고 얘 길게 막대 모양으로 좀 내려오고 있죠. M사 잔여 백신입니다. M사는 앞에 P사보다 내용물이 훨씬 더 많았습니다. 자, 요런 것도 보였어요. 이거는 우리는 이제 모르니까 혹시 이런 게 트리파노소만가 하다가 또 공격받을까봐 그냥 넘어갔습니다. 자, 이거 보시면 M사의 독특한데요. 이게 사슬 모양의 체인 같은 디스크 형태. 이게 P사에만 있는 줄 알았는데 M사에도 있더라고요. 굉장히 많습니다. 부유물이 훨씬 많고 이런 특징적인 이렇게 길게 보이는 건 자, M사 백신 다른 종류. 여기 혹시 이거 보이십니까? 흐릿하게 뭔가 코일 뭉치 같은 이걸 보시라고 제가. 안에 뭔가 끊임없이 움직여요. 그래서 내가 생명체인가 생각하는데 모르겠습니다. 코일 같은 이 더 전형적인 거 나옵니다. M사 백신이고요. 이 표현이 잘 안 돼요. 이 모양들이 워낙 특이해서. 결과를 요약하겠습니다. 대조군은 그 생리식염수는 부유물이 전무 아무것도 없었습니다. 그 다음에 대조군으로 쓴 독감 백신 4앰뷸은 모두 소수의 부유물 입자만 보였고요. 한 하이파워 필드당 2개에서 3개 정도요. 그 다음 시험군으로 본 A사 제품 극소수의 부유물 입자만 보였고 거의 없거나 1개 정도 한 하이파워 필드당 보였습니다. 근데 이제 이게 없다고 해서 A사가 안전하다 이 뜻은 아닙니다. 그럼 A사는 스파이크 프로테인에 의해서 많은 또 부작용들이 나오고 있습니다. 그거는 나중에 설명을 드리고요. 그 다음에 P사는 원액을 보았을 때 중등도의 부유물 입자와 그러니까 중간 정도의 부유물은 많지만 대조군이나 A사보다는 훨씬 많지만 비교적 M사와 비교할 때는 적었다 이 뜻입니다. 그 다음에 농축액 바탕에 소수의 막 깨어나는 생명체들이 보여서 이것은 휴면 상태 혹은 비활성화 농축 상태로 추정이 된다. 이렇게 제가 적었습니다. 그 다음에 희석액은 미개봉 새것과 잔여 백신의 차이는 없음을 확인하였습니다. 이게 무슨 말이냐면 미개봉한 그 원액이나 혹은 희석액이나 그 다음에 기존 우리가 접종을 하고 남은 잔여액을 썼을 때 그 큰 차이는 없었다. 다만 원액은 아직 덜 깨어나서 생명체가 활성화가 되지 않았다. 결론은 우리가 오염을 시킨 게 아니다. 원래 그렇다. 이걸 우리가 발견했다 이 말입니다. 그리고 이제 활성화된 다량의 입자 부유물과 독립적으로 유형하는 다양한 형태의 미확인 생물체들이 보였습니다. 농도는 아까 정자 개수기로 1cc당 300만에서 400만 정도로 추정이 되고요. 그 다음에 이제 앰플마다 제조 번호마다 약간의 양상의 차이, 형태의 차이, 농도의 차이가 있었습니다. 그래서 제가 총 검사한 26가지 시료에서는 30% 정도에서는 그 웜라이크, 일종의 벌레 같은 원충류 같은 정확하진 않습니다만 미확인 생명체가 보였고요. 70% 정도에서는 미확인 이물질이 보였습니다. 여기서 이물질은 아까 보셨듯이 디스크, 그다음 작은 막대 모양 뭐 등등입니다. 이게 P사의 백신이고요. 그다음에 P사만 제가 배양을 했거든요. 그 배양을 할 때마다 형태의 다양화 또 좀 더 기계 같으면서도 스스로 움직임이 있는 생물체로 발전하는 느낌. 그런 게 좀 있었습니다. 오리지널보다 이렇게 배양을 할수록 달라지는 느낌. 그 다음에 배양액을 추가 공급하거나 또 우리 배양 조건을 모르니까 최적화하지 않은 상태라서 그 큰 그 미확인 생명체들의 사체가 조금 보이는 느낌이 있었습니다. 이게 배양 그 날짜가 진행할수록. 그 다음에 그 M사의 백신은 훨씬 많은 개체가 보였고요. 가장 많았어요. 막 바글바글합니다. 뭔지 모르는. 그 다음에 그 이물질이 약간의 움직임이 있어요. 약간 스핀이 걸린 느낌. 근데 좀 더 기계적인 느낌. 좀 더 인위적인 느낌. 그리고 디스크나 그 이게 체인 코일 같은 형태 뭐 이렇게 보였습니다. 그래서 이제 마지막으로 말씀드리고 싶은 거는 정상적으로 백신에 없어야 될 이물질들 혹은 미확인 생명체들이 과연 이것이 있어야 하는 내용인지 확인하기 위해서 추가적인 정밀 분석을 요하며 또 이 다양한 형태의 미확인 생물체 및 이물질이 인체에 미칠 장단기적 영향을 고려하여 코로나 백신 P사, M사, A사 또 제가 검사하지 않은 Y사까지 코로나 백신의 전수 검사 혹은 무작위 추출 샘플로 정확하고도 공정한 성분 검증이 이루어져 안전성이 확보될 때까지 모든 코로나 예방 접종은 전면 중단할 것을 강력히 촉구합니다. 내 가슴 속에 울리지 않고 맺혀 있는 하나의
Wat gezien, dat is mij niet helemaal duidelijk eigenlijk. Dus dit is de inhoud van een vaccin van groot. Dit is van Pfizer, ja. En al die bewegende deeltjes, wat is dat Die volgens jou? zitten in een levend wezen, Ja? in het vaccin. Oké, dus wat je ziet is een levend wezen. Dat is, ja, dit zijn cellen. Hè. De puntje, soms is het puntje wit, soms is het zwart, even afhankelijk van de schetsstelling. Maar dat zijn cellen met een nucleus aan de binnenzijde. Dus of dat nu RNA is wat zijn weggezoekt, dat weet ik niet. Er zijn ook andere filmpjes, daar kijken we meer naar de omgeving buiten dat wezentje. Maar je ziet, het sluit allemaal keurig netjes aan en zo nu dan verdwijnt er eentje in een pijplijntje, die gaat naar de andere kant. En wat hij daar doet, weet ik niet. Dus dat is een beetje uitzoeken. Dus we willen nog bij professor Kapel neerleggen, want die is immunoloog en die weet waarschijnlijk meer wat we zien. Dus het beweegt gewoon uit zichzelf. Dit is een levend wezen wat in het vaccin zit. Wauw, maar je weet nog niet wat het is. Nee. Het kan ook zijn dat het een Morgellon is, bij wijze van spreken. Morgellon, ja. Ik ben trouwens heel benieuwd wat er gebeurt als je dat vaccin eerst in een magnetron zet. Ja, daar houdt alles op, hè. Dood is dood. Nee, dat moet je Je niet. wil dat ik dat vaccin neem, eens goed, dan gaat hij eerst even in de magnetron. Ja, dan heeft het geen zin. Dan kun je het zelfs slootwater in je arm doen. Maar je bent in ieder geval niet programmeerbaar. Heel apart. Dus dit is gewoon een organisme. For what purpose this is, I can't tell you that right now. That's for maybe the next scientist to figure out. Yeah, But I'm or just telling read you the patents that Karen Kingston brought. I mean, or listen to Cyrus Parsa. Suddenly, the alien artificial intelligence extinction event seems to be a whole lot more less tinfoil hat than it did a week ago. It seems so. It seems so. It's stunning. I would like to hear more. Something, this Polish scientist is saying something, they all go together, and it makes He shows you the, under the microscope, these fibers, and then he goes down lower, and then he examines the chemical composition of some of the fibers, and he says that there's some chemical composition to it, and that the way that they are formed, when you look at them down, the ends are rounded, there's a collection, like sort of tunnel, and he has postulated that these are DNA collection. The ultimate end game for the swabs is to collect for a worldwide DNA database, is his conclusion at the end. Get him to hopefully come on maybe the Stu Peters show. 그죠? 아주 궁금한 거 많을 것 같은데 그 모든 것들에 궁금한 건 나중에 질문하시면 되고 주신영 선생님 그 다음에 이비인후과 문성중 원장님 또 응급의학과 선생님이 오셨습니다. 이건우 원장님 감사합니다. 이 환자를 살리는 걸 떠나서 이 나라를 살리고자 정말 용기를 가지고 나오신 의사 선생님이십니다. 계시겠지만 동영상에 잠깐 나왔겠죠. 31년 경력의 산부인과 전문의 이영미입니다. 네, 저희도 산부인과인데도 굉장히 그 진료실에 부작용 환자가 많이 옵니다. 저희 과는 거의 부정출혈 이런 계열인데 부정출혈뿐만 아니고 저희한테 오는 환자 중에 기흉도 있었어요. 그 백신을 맞고 그 허파, 폐 꽈리가 터져서 기흉이 와서 그분을 흉부외과 수술도 하고 그 이후로 생리할 때마다 자꾸 기흉이 생겨서 생리를 저지하는 치료까지 하고 또 저희 환자 중에는 흉통이 있어서 심장에 조금 문제가 생긴 환자도 있었고 그 환자들이 출혈이 있어 와서 저희들이 문제가 있어 이제 각과로 보내는 거죠. 지금 이야기하는 게. 그 다음에 뭐 머리가 너무 깨지듯이 아프다든지 또 신장이 안 좋았는데 지금 저 정부에서는 이렇게 말하죠. 그 면역이 떨어진 분들은 반드시 백신을 맞으세요. 건강이 안 좋은 분들 반드시 백신을 맞으세요 해가지고
백신을, 심장이 안 좋은데 백신을 맞아가지고 만성 심장 죄송합니다. 만성 신부전에 빠져서 투석을 해야 되는 신세로. 그래서 어디가 말도 못하고 뭐 너무너무 억울한 사태도 많고 많은 문제가 있어요, 사실은. 그런데 그분들에게 제가 물어요. 어떻게 해서 그런 백신을 맞으셨어요? 이러면 아니 뭐 다 이상 없다 그래서 맞았어요. 그래서 지금 어떠세요? 내가 옆에 누가 맞으려고 하면 뭐 완전히 그냥 말리고 싶다고 모든 식구들이 나서서 백신 반대자로 바뀌었다고 이러고, 제가 있는 지역은 조금 조그만 지역이어서 백신 코로나로 사망한 환자보다, 지금은 조금 코로나 사망자가 늘었지만 코로나로 사망자보다 백신 사망자가 훨씬 많은 적도 있었어요. 거기다가 그 백신 사망자와 사망자의 유족과 친지 가족들이 거의 저희 병원을 거쳐가서 그 억울한 사연을 다 들었어요, 제가. 그래서 제가 그 억울한 분들을 어떻게 좀 안내를 해드리고 싶어서 이렇게 뭐 어레인지 해드리고 이렇게 했는데 결국 해결도 못 받고 인과관계 거의 없다고 다 들었고, 뭐 다 아시죠, 사례들을. 그래서 제가 지금 발표하고자 하는 거는, 왜 백신을 맞으면 정부와 FDA와 CDC와 전 세계적인 특히 닥터 파우치, 우리는 파렴치라고 이야기하지만요, 아는 사람 다 아시죠? 자기가 I am the science, 자기가 과학이라고 이야기하는, 아시죠? 그래서 이렇게 안전하다고 하고 또 열심히 열일 하시는 우리 구두 뒤축이 따를 정도로 열심히 일하시는 정은경 질병청장님도 너무너무 안전한 약이니까 열심히 맞아야 되고, 집단 감염 무엇이 어쩌니 저쩌니 하면서 아이들을 희생시키고 있는 거 다 아시죠? 우리끼리 다 압니다, 사실은. 그렇긴 한데 안다고 다 끝나는 게 아니고, 그러면 과연 백신에 무슨 성분이 있어서 이렇게 환자들이 많이 생기는가? 원래는 정상적인 백신이라면 사망자가 대개 한 50명 정도 발생하면 중지하기로 되어 있거든요, 백신의 안정성을 위해서. 근데 지금 우리가 1,400명이 다 되어갑니다, 그죠? 그럼에도 불구하고 계속 맞아라 이러고 있죠, 그죠? 그러면 바보가 아닌 이상 이상하다고 생각하게 되겠죠. 근데 일반인은 이상해도 어떻게 할 수가 없죠. 또 저기 뭐 체육관도 가야 되고 복지관도 가야 되니까, 그죠? 옆에 사람 또 맞고 죽은 사람은 내 눈에 안 보이니까 다 안전해 보이니까 맞아요. 그런데 의사 입장에서는 그렇지 않죠. 계속 부작용이 생기는데 이 백신이 과연 정상인가 어떤가 계속 궁금하던 차에 저희 병원은 아주 특수 현미경이 있습니다. 일반 병원이 갖고 있지 않은 그 입체 현미경이라고 특수 그 세포들을 시술도 하고 하는 그런 현미경이 있어요. 그래서 제가 이거는 뭐 극비이기 때문에 그건 밝힐 수 없고, 일단 백신 성분을 현미경으로 보았습니다. 며칠 전 일어난 따끈따끈한 사건입니다. 그리고 지금도 배양 중입니다. 근데 제가 지금 회견하느라고 배양액을 못 해주기 때문에 냉동시켜 놓고 올라왔는데요. 그래서 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 백신의 현미경 소견이 지금 여기 다 있습니다. 그 안에 과연 무엇이 있었을까요? 저는 환자들 다 보내고 퇴근 후 혼자서 보안을 지켜야 되니까 모든 직원들 다 퇴근시키고 조용히 혼자서 영상을 현미경을 검경했습니다. 제가 가슴이 턱 막혔습니다. 이것을 우리 아이들에게 지금 마치고 있구나. 그래서 지금 우리 의사 선생님들이 영상을 보여드릴 겁니다. 지금 여기에 큰 전광판이 있었으면 좋겠는데 뭐 그게 안 된다 그래가지고, 아니요,
가까이 가셔서. 마이크 볼륨을 좀 크게 해주세요. 마이크 관리하시는 분, 예. 어떻게 하지? 마이크 볼륨 어떻게 올리죠? 오케이. 자, 가셨어. 우리가 자, 그러면 이 의사 정상적으로는 선생님들을 자, 전제 신변 조건을 보호를 아셔야 됩니다. 해줘야 할 것 정상적인 같습니다. 백신이라면 그 안에 살아있는 어떤 생명체가 없어야 됩니다. 아시겠죠? 정상적인 백신이라면 그 안에는 뭐 저분들이 말하는 mRNA와 기타 등등 보존제 등이 있기 때문에 영상에서 살아있는 생명체로 보이지는 않습니다. 네, 선생님, 잠시만요. 우리 선생님들이 여기서 영상을 펼쳐주시고, 예, 기자님들이 한 3-4분씩 앞으로 와서 보시는 방법은 어떨까요? 아니, 하시는 게 그게 나으세요? 예, 그게 나으세요? 네, 노트북. 네. 그래서 다음번에 기회가 있으면 전광판을 설치하겠습니다만은 그래서 제가 그게 며칠 전이에요 그게. 그래서 이제 이걸 본 후 제가 가슴이 숨이 턱 막혔습니다. 이게 이물질입니다. 이것이 지금 이것이 21세기 유전자 치료까지 이야기하는 이 상황에 이곳에는 지금 이게 MBC 등 모든 지금 언론 방송이 다 나와 있습니다. 이 상황을 오늘 저녁방 MBC 분명히 우리 오늘 국민들이 다 있습니다. MBC 오늘 방송에 나오는지 안 나오는지 확인을 해보도록 하겠습니다. 아까 말씀드린 대로 백신에는 살아있는 생명체가 없어야 정상입니다. 아시겠죠? 정확하게. 그리고 저는 세포를 배양하는 데는 전문가입니다. 그렇기 좀 설명을 때문에 해주시죠. 오염된 건지 그러니까 여기 뭔지 그 검은색의 괴물체가 있습니다. 그래서 어떤 종인지 어떤 기생충인지 어떤 건지는 아직 밝혀지지 않았지만 그래서 이 검은색 물체가 깜짝 끊임없이 놀라서 숨이 움직이고 막혔습니다. 숨을 못 이렇게 쉴 적이었고 여기저기 6가지 다니고 있는 신조를 겁니다. 가지고 그래서 다 이것도 검사를 그렇고 여기도 했는데 보이는 것도 하나만 그러니까 있으면 검게 보이는 것들은 다 이제 불만 그 있어도 괴 용서해 생명체라고 주십니다. 보시면 됩니다. 6개의 일반적인 시를 다 백신에는 있었습니다. 정상적인 백신에 이런 게 안 나타납니까? 그리고 백신에는 생명체가 있어서는 안 됩니다. 그리고 아, 그 백신에는 움직이는 이런 생명체가 있으면 안 됩니까? 그럼요. 모양새는 네. 지금 못 보시는 분들에게 자, 그냥 상상으로 나래를 보십시오. 다시 한번 보도록 하겠습니다. 지금 다 다른 무슨 영상입니다. 디스크 같이 그래서 생긴 동글동글한 거에 표면에 선모가 이렇게 하면서 유영을 하고 있어요. 수영을 아주 빠르게 움직입니다. 예. 여기 사진에는 정확히 안 나왔는데 또 요 끝에 지금 촉수 같은 게 말씀드리는 거는 있습니다. 촉수가요? 촉수. 현미경 요거는 이제 사진을 좀 더 높여서 찍으면 일반 촉수도 현미경이 아니에요. 찍을 수 있습니다. 그러니까 이런 실시간으로 상황은 볼 수가 우리 있어요, 대한민국에 움직임을. 처음 발견된 겁니까? 어제? 그러니까 저희들은 이제 외국 자료들만 봐왔고 외국 자료들만 봐서 이렇게 긴가민가 했는데 저희 눈으로 확인하고 나니까 가만히 있을 수가 없습니다. 외국 자료에도 이런 상황이 많이 발생, 맞습니까? 동일합니까? 외국 자료는 너무 많아요. 네, 지금 기자 너무 많아요. 자, FDA에서 분명히 알고 있을 거 아닙니까? 당연히 알겠죠. 근데 이런 내용을 방송에 사실 올리면은 뉴얼프레스라는 유튜버인데요. 바로 그 계정이 정지를 경고를 먹습니다. 자, 왜 그럴까요? 머리와 꼬리 쪽에 털이 나 그거는 있어요. 털이 나 있어요. 뭐 완전히 촬영된 그걸 제가 뭐 네. 말할 입장은 자, 이런 상황을 오늘 지금 바로 옆에 MBC가 지금 보도를 하고 있는데 오늘 저녁 방송에 나오는지 안 나오는지 우리 국민들이 확인할 겁니다. 네. 대양을 계속하고 있습니다. 자, 지금 이런 첫째 날은 이렇게 보입니다. 무슨 원반 모양의 디스크 같은 게 있어요. 이게 네. 뭘까? 이게 지금 자, 이니셜인 검은 것 저 같기도 하고 물체가 근데 살아있어요. 이동 약간의 움직이고 있습니다. 움직임이 있거든요. 백신에는 저런 게 있으면 안 된다고 합니다. 하겠습니다. 예. 그럼요. 공부하지 마십니다. 저 부분에 대해서 지금 질병국청은 기자회견 분명히 나가만 네. 보고 계신 어떤 분들은 확답을 해줘야 될것 같습니다. 검색해 주시면 됩니다. 지금 보이는 건 상일 찍은 거고요. 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 찍은 건데 첫째 날 걸 배양에게 놓고 키우면은 배양에게 놓고 키우면은 함께 봐주시고요. 뉴얼프레스. 예. 분명히 얘기를 해주셔야죠. 놓고 키우면은 이게 개체수가 늘어납니다. 계속해서요. 증식이 된다는 얘기네요. 살아있는 디스크예요. 그냥 디스크가 아니고 자, 이 상황 지금 오늘 MBC도 지금 같이 뉴얼프레스하고 같이 지금 생으로 방송을 하고 있습니다. 그래서 오늘 저녁에 아니면 특집으로 방송을 하는지 분명히 우리는 여실히 확인을 해야 될 겁니다. 지금 앞에 그 탄소 튜브인지 뭔지 나노 튜브인지 무슨 튜브 같은 기존에 저 움직이지 않는 건
뭘로 봐야 됩니까? 그러니까 일단 이렇게 약간 움직이는 거는 다 괴물체로 봐야 되고요. 여기서 이제 여기 검은 거는 머리. 움직이진 않는데 움직이질 않아서 이게 성격이 조금 다른 어떤 다른 게 괴물체로 오염된 생각이 거지 됩니다. 구분은 정확하게 못했습니다. 그래서 저는 이런 사실에 대해서 FDA는 그동안에 많은 의학에서 의문을 표시했을 거 아닙니까? 거기에 대한 혜택이 있을 거 아닙니까? 이런 자료는 외국에 더 많습니다. 몇 달 전부터 나왔었습니다. 그래서 근데 거기에 대한 어떤 해명은 FDA에서 하지 않고 있습니까? 아니면 메이커에서 파이저나 그런 데서? 그래서 그 발표를 한 기사는 면허를 못할당하고요. 이거를 어떻게 발표를 원칙이 해야 있었던 걸 알고 있습니다. 자, 우리 의사 선생님들 지금 외국 사례도 보면은 어느 날 그 어떤 원장 선생님이 사라지고 했다 그러는데 어떤 신변보호를 우리 국민들이 해드려야 될 것 같습니다. 어떤 인간이 되나요? 어떻게 생각하십니까? 그렇죠. 뭐 아무도 모르게 어떻게 될지 몰라요. 똑같은 사람입니다. 네. 그래서 굳이 여기 나올 필요는 없는데 그럼에도 불구하고 보도하십시오. 많은 생명들 그래서 지금 저희 집에도 꼬마 2명이 있는데 진실 앞에서 제가 지금 체육하면 못하는 저희 세상에 꼬마들도 살고 맡게 될 지금 의사 선생님, 아까도 성함 발표를 해주셨는데 다시 한번 좀 발표를 소개를 해주시겠습니까? 성함하고 우리. 예. 사회들은 이비인후과 전문의 모아서 어떻게 할 문성수입니다. 것이냐. 네. 이걸 어떻게 네, 해야 감사합니다. 되냐. 잘못 발표하면 우리는 음모론자로 조롱받고 전문직에서 소멸됩니다. 그죠? 다 아시는 사실이죠, 이거? 그런데 매일매일 우리 눈앞에서 지금 소아 청소년들이 맞아야 오늘 합니다. 이 현장에 나오신 의사 선생님들 목숨 걸고 제가 농도로 용기 있는 측정할 수 있기 때문에 말씀드리면 사람 생명을 살리는 의사 선생님들 이제 나라를 살리고자 이렇게 정말 용기를 내주신 겁니다. 주사는 몇 cc 맞죠? 5cc 맞나? 5cc? 한 5cc 맞나? 3cc 맞나? 하여튼 계산하시면 돼요. 정확하게 내가 접종을 안 하니까 모르겠네. 중요한 거는 제가 검사한 시료의 6가지에는 다 들어있었고 농도는 조금 차이가 있었어요. 그리고 아까 뭐 우주선 모양, 디스크 모양 이런 거는 있는 것도 있고 없는 것도 있고 그랬어요. 지금 계속 키우고 있습니다. 그래서 중요한 거는 그러면 다른 백신이라고 안심할 수 있을까? 그죠? 그리고 매일 그러면 우리 아이들이 저렇게 몇 cc 들어가는지 내가 모르겠는데 뭐 한 1,500에서 2,000만 마리씩 들어가면 어떻게 될까? 그러고 나니까 우리 환자들이 생각이 나요. 갑자기 환자들 중에 피부가 따끔거리고 가려워요. 이런 환자들 많았거든요. 기자님들 똑바로 보도하세요! 그래서 저는 감히 요구합니다. 감히 잠깐만 조용히 해주세요. 이 백신 성분이 정확히 규명되기 전까지는 소아 청소년뿐만 아니라 모든 국민의 접종을 중단하기를 강력히 촉구합니다. 이 상황을 알고도 중단하지 않는다면 이 정권은 대한민국의 모든 국민을 멸살시키려고 하는 것밖에 결론을 내릴 수밖에 없습니다. I just came across this super interesting report about a microscopy analysis of a Pfizer-BioNTech Comirnaty vaccine sample, and I wanted to share this with everybody and put it into video format. This was posted by Dr. John B. on Twitter today. You can see how new it is. October 2021, it says on the title slide, a microscopy analysis. So just to preface, it says this analysis was performed with bright field and phase contrast microscopy and applying rigorous scientific and hygiene standards. 2 samples were analyzed from the same vial. So on the second tweet it says, focusing on the border of the drop, where the yellow arrow is, reveals tiny particles of different sizes and light refraction properties. So if we click on this, you can see here, this is the edge of a drop. And you can see here, where we're zooming in on in the next slides. Zooming in, the larger particles were found to have a diameter of about 1 micrometer. Now just so you know, a micrometer is 1,000 nanometers. For comparison, diameter of a human hair is between 70 and 90 micrometers. A human red blood cell is 8 micrometers.
And they say SARS-CoV-2 is between 90 and 100 nanometers. So 1 micrometer is 1,000 nanometers. These larger black dots in here, these particles, are 0.837 micrometer, or 837 nanometers. So these larger black particles are between 8 and 9 times the size, they say, the SARS-CoV-2 virus is. So the diameter of a human hair is about 95 times larger than this dot here. It goes on to read, the smaller particles are about 0.5 micrometers, or 500 nanometers in diameter. You can see here labeled are a couple of them. And let's go full screen on this. Very peculiar. The doctor continues, some particle aggregations were also visible in the liquid. So you can see down here, this is 10 micrometers, this little line segment. And you can see there's all of this void area. But then in this spot right here, they really aggregate together and cluster together. Some of them even larger than others. I'm not even sure if these particles are even similar in composition or purpose. Very peculiar, isn't it? Let's go to the next slide. It reads, fiber-like structures can also be seen. Their diameter is in the nanometer range. Remember, a human hair has a diameter of about 70 to 90 micrometers. So look at these fiber-like structures. Very, very small. He says some of them look like a continuous fiber, A and C, the ones on the left, and some have branches, the ones on the right, B and D. Let's check these out. So if we're looking down here at this line segment, 10 micrometers, the diameter of a human hair is between 7 and 9 times this line. Gives us some context. So I'm not sure what this object is here that it seems to be going through. What are these threads? There are no ingredients that I know of that should look like this. What are these? What are these objects? Look at these. What? It's got branches coming off of it. That is creepy. Very small too. Much, much smaller than a human hair. So moving along, it says, more fiber-like structures. A ring-like structure was seen once. See down here on the bottom right. Let's look at this full screen. These look like more of the fibers. And what's this stuff over here? Here's another one with the distance calculated. Remember, human hair is 70 to 90 micrometers. And here's a circle-looking one. Like that's almost a perfect circle. And the diameter of this circle here is 8.5 micrometers. So you need about 10 of these side by side to be the diameter of a human hair. And here's some more distances measured. This one is 15.4 micrometers and this one 9.774. And I'm also confused about what this bright burst of light is on this one. And we're going to see that more and more. Maybe it's just the high contrast. So the next slide reads, a further class of particles, comparatively large and with unique light refraction properties. They come in different shapes, for example, rod-like and squares. Again, very vibrant colors here. So I'm not sure what we're looking at here, but this looks bizarre to me. And here's another object. What is this? What are these? And here's another one. And then finally this one as well. Looks jaggedy. Here's another one. More of these objects. This one is 15.4 micrometers long. Wow, look at this. Very peculiar. What the hell is this stuff? This blob here. It's a very interesting texture and appearance. And then finally these. This looks like a rod. What the hell are they injecting into people? Here's some more photos. What is this? This looks like broken glass. And of course, note at the bottom right, for each of these photos, it has the scale for us. Look at this one. 6.8 micrometers across.
And then this one. What is that? It looks like a spiral. 25 micrometers across. Moving on, it says, a few unusually shaped objects were found. For example, a 45 micrometer long ribbed structure and a particle of about 10 micrometers in diameter with some spikes attached. So what the hell is this? Very concerning. And then this is the ribbed structure, 45 micrometers across, which is about half the diameter of a human hair. And then what is this? This looks like it has spikes coming out of it. That looks gnarly. Not sure why the light is so colorful right here and bright. And the scale here, just for reference, 10 micrometers. And then finally this object. Looks like it's about 50 micrometers in width and height. And then it gets really bizarre here. It says, parts of the liquid crystallized after about 15 minutes. Encapsulated areas can be seen with crystallized objects of different sizes inside. It's almost beautiful. The doctor writes, wow. What the hell is this? I'd love to know. Sometimes these encapsulated crystallized areas, indicated by the white arrow here, contained objects with different light refraction properties to the particles surrounding them. And then, of course, also look at this yellow arrow. What is this? I'd really like to know. Very concerning. The next picture says, oval-shaped encapsulated crystallized structures can be seen. Look at this. And the distances are noted as well. This first one, 31 micrometers. So 1/30th of a hair diameter. And then this one, 65 micrometers. And it's clearly the same outline. And you can see the ring of colors. It's almost like a rainbow on the perimeter. What is that? He writes, these oval-shaped encapsulated crystallized structures have complex internal substructures with compartmentalization and particles of different sizes. Let's look at this photo. These are stunning. What is this? It's like a circle and then another object inside and then more objects inside that. And then everywhere else there's very few objects. Here are two next to each other. There's a much different appearance in the void between and around these objects versus what's inside of them. Then there's this one. I mean, it seems to be a pattern here. It's not just one fluke example. And then we have this one here. What the hell is this stuff? If anybody knows, let me know. timtruth@protonmail.com. And then the last photo here says, one oval-shaped encapsulated crystallized structure was found attached to a fiber-like object with a diameter of about 10 micrometers. And then they've also zoomed in for us in the top left. You can see the space that was zoomed in on, marked in this white rectangle over here on the left. But look at the big picture. What is this? This is creepy. It's like a thread-like object, but it's not a consistent width along the entire thread. It's like fat in some spaces. And then look here at the zoom in. Very strange. If anybody knows what this is, send me an email. And then finally the conclusions. It says, the Pfizer-BioNTech COVID vaccine contains particles and objects of different shapes, sizes, and light refraction properties. Complex aggregates and crystallization of these particles and objects were found. The nature, chemical properties, elemental composition of these particles and objects is unknown. Careful interpretation of these images is required. The objects could simply be the ingredients of the vaccine or contaminants, which we have seen before, especially in Japan. Or maybe Japan just vets their vaccine better, but they say they found black stainless steel particles in Moderna vaccine, and they said they found some white stuff in Pfizer's vaccine. It says, finally, there is an urgent need to further investigate the ingredients and purity of the COVID vaccines, and I could not agree more. We've seen so many interesting experiments and photos coming out of different people's analysis of these vaccines, so-called vaccines. And I've got a few more to do, so make sure to subscribe at timtruth.com for all the reports. Let me know in the comments, or better yet, send me an email if you know what's going on
with these bright field and phase contrast microscopy photos. I find it all very interesting and puzzling. So I'll leave it there. Thanks everybody for tuning in. Let me know what you think. Have a great rest of your day. No i tutaj widzimy, to jest dziura, bo to jest taśma grafitowo-bąbelkowa i to jest powierzchnia. Zauważyłem masę kryształków, tylko niektóre takie agresywne, że nawet ten grafit się powytapiał. Myślę, ale jest, coś znalazłem. Oczywiście przeprowadziłem pomiary. Jest to sól. Ten fluid był roztworem jakimś tam soli, czy coś fizjologiczne, czy coś takiego. Nic nie ma. Porażka drastyczna. Poleciałem dalej, no kolejny. Czyli na tej pierwszej monetce nic nie było. Wszystko wyschło, nawet soli nie było widać. Czyli skład tego fluidu jest różny. Z drugiej próbki znalazłem masę kryształków. No i dalej tutaj widzimy, to węgiel od napylenia, ena, chlor, to zwykła sól kuchenna tak zwana, czyli fluid zawiera tylko roztwór soli fizjologiczny czy coś takiego. A ja szukałem coś ważnego. Jak zawsze muszę coś znaleźć. O, i znalazłem to. To, co znalazłem, to coś. Gdzieś mój tutaj czarny flamaster. Nie ma. To coś trzeba napisać grubymi czarnymi literami. Badam dalej, porobiłem pomiary, co to jest coś. Ma główkę i ma 3 nóżki. Porobiłem pomiar główki numer 1, 2, 3, 4. Wyniki. Jest glin i węgiel. Węgiel z napylenia. Węgiel z napylenia. Przepraszam, mam sprzęt. To coś. Osoby słabsze nerwowo mogą zostawić sobie. Nie, bez żartów. Tutaj kolejne badania. To jest glin, bor i węgiel. Czyli to coś ma te nóżki w różnych kolorach. Tutaj mamy wyniki pomiarów. To coś. To jest 1/10 tego. Jeżeli tutaj mamy 2 mm, ta główka, to te tasiemki mają 25 metrów. Jeżeli 2 mm, taka kulka, taka główka, to te tasiemki mają 25 metrów. Takie coś. Myślę, co to za istota. No i poleciałem dalej. To coś z takimi pozorami drastycznymi, które zabija ludzi. To coś, co w Matrixie pokazuje, które lata i ma macki i trzepie się do czegoś. Nie. To coś. To jest to coś. Tutaj macie zdjęcie. COVID-19 szczepionka. I tam towarzyszy. To jest to coś, w 3 próbkach zbadałem. Tak, szok. Jeszcze raz To coś podaje się w szczepionkach, tylko w jajach. Szukałem jaj. I powinno mieć poddatny grunt. Jeżeli trafia na kołetlo, na monetę,
Nic się nie dzieje i nie znalazłem nawet jaja. Bo może nie było w próbce, bo w niektórych próbkach mógł być roztwór fizjologiczny. Ale jak trafiło na taśmę grafitową, dlatego rozcieńczalnikami do szczepionek są grafeny. Dają pożywkę dla jaj. I panowie i panie zaszczepieni możecie tracić przytomność, coś takiego u was się rozwinie. I to będzie miało 20 mikronów, a długość 2,5 mm macki. Mamy życie. I teraz musicie się zastanowić. Mało? Przypadek. Francowi się trafiło. Ślepej kurze też ziarenko się trafia. Pozaznaczałem, dostałem od ludzi, jak zwykle czasami dostaję przesyłki do zbadania, czy może pan to zbadać. Mogę. Zbadałem, pozaznaczałem. Próbka numer 1, 2, 3. Tylko w trzeciej było to coś. I na węglu. I to rosło 4 dni. Później jak się wkłada się do komory do napylania, tam temperatura wysoka, żeby grafit napylił się, to łuk elektryczny pali się i to zostało zabite. Tutaj partia, wszystko. Kolejna, jakby to było jedno, to tak. Kolejna widzimy główka, czy nóżki odchodzą. Tutaj mamy skalę 30 mikronów. Kolejna. To coś trafiło na poddatny grunt. I mamy to coś, uśmiecha się do nas. To coś, ta jest to główka, to macki. Tutaj kolejna macka i te macki kolorowe. I to jest glin i węgiel. Czy znamy życie glinowe? Znamy. Posiadamy go już w większości z nas, tych dobrowolnych. Cieszę się, że zebraliście się tutaj i mogę to przedstawić. To coś. W ostatniej chwili nie mówiłem, co to jest. I to coś, kolejna próbka. To roślinka, pyłek, istotka podawana w jaju z poddatnym gruntem. Nie wiem, mieszkam na Drogociny w Krakowie, zapraszam. Gdzieś w pobliżu może być jakiś sygnał, który spowodował, że to coś zaczęło żyć. Tak jak ziarenka szyszek, dopóki nie stworzy się odpowiednich warunków, nie rusza się. To może być uśpione. A jak trafi na poddatne warunki, kto chętny mieć coś takiego w sobie? Wy już dokonaliście wyboru. Większość z was już przyjęła to. Witam. Mam nadzieję, że to nie będzie uruchomione. No i lecimy kolejne, żeby pomyłek nie było, to kolejne badania, kolejne punkty. Mamy już glinowe. Znamy życie glinowe? No proszę tych najmądrzejszych tego świata zarządców. Niech przedstawią. Nie w tajemnicy. To jest końcówka macki. Budowa nie jest taka poszarpana. Budowa jest taka. Jest latka, kończy się. I to jest glinowe. W 100% glin. Mamy aluminiowe istotki, które w nas siedzą. Tutaj mamy 10 mikronów. To jest nóżka. Dokopałem się, przyszedłem, dlatego mam długość zmierzoną. To ta
ta istotka miała te macki około 2,5 mm długości. To tylko życie. Inne. Czy nam pomoże? Dobrowolnie? Może plakat powiesimy tutaj. Wszyscy na dobrowolne poddanie się eutanazji. Przystępcy tego świata czują się dobrze. To jest pomiar, to jest węglowe, czyli nie aluminiowa, końcówka jest węglowa, czysto węglowa. Pomyliłem się. Popełniam błędy. To jest taka firma, która produkuje nam to uzdrowienie dla szczęścia i bogactwa. To jest z tej firmy i teraz warto przeanalizować, dlaczego, czy ktoś dostaje taką dawkę, a ktoś dostaje inną dawkę. Ktoś dostaje sulfurę zoologiczną, ktoś dostaje cukier, a ktoś dostaje jajo. A to już nie dla mnie robota. Jestem poszukiwaczem i odkrywaczem prawdy, ale nie w tym świecie. Ten świat, zdajmy sobie sprawę, już jest prawie stracony. Popatrzcie się na statystyki. Ile przyjęto tych zwierzątek? Tak, mamy masę bakterii, mamy wirusy, z którymi walczymy i przeżywamy, ale nikt nam ich sztucznie nie podawał. Teraz wszyscy chętni wzięli to dobrowolnie. Chcecie mieć takiego zwierzaka? Bardzo fajnie. Fajne kolorki. Można hodować, pielęgnować. Tylko on nie dlatego stworzony, żeby siedzieć i nic nie robić. Też chce żyć i się rozmnażać. Zdajcie sobie sprawę. No, a to jest takie proste. To nie jest jeżyk, to nie jest jeżowiec. To jest szczoteczka Fiznera do pobierania próbek DNA. To jest szczoteczka, jak w Chinach robią z policzka, czy z odbytu, nieważne skąd, czy ze śliny, to nieważne jaki otwór, to jest skład podobny. To u nas pobierają z komory. Dlaczego ta szczoteczka jest taka? Każda końcówka jest przytopiona. Nie jest obcięta. Jest przytopiona. Zrobiłem analizę na końcówce i na bocznej ścianie. Czyli tutaj mamy ściankę, a tutaj mamy końcóweczkę przytopioną. Szczoteczka daje nam co? Tytan, glin, aluminium i węgiel, bo węgiel z napalenia. Zdajcie sobie sprawę, że to pobieranie DNA. Byłem na lotnisku, przychodzę, oficjalnie napisane centralna baza DNA i pobierałem próbki. Szczoteczka służy do pobrania DNA. I tyle. Dlaczego jest DNA? Zapraszam na trzecią stronę. Żartuję, nie będę robił przerwy, bo zaraz potracicie smak. Wszystko. A kogo interesuje? Zainteresowanych tutaj na sali. Cieszę się, że jesteście. Pełna sala, ale miało być tutaj z 1 000 000. Może tam? Za szkiełkiem będzie 1 000 000. Którzy się dowiedzą. To idziemy do kolejnej części.
the Stu Peters Show. My name is Stu Peters. So some left-wing news site claims that I threatened healthcare workers when I said that if police or health bureaucrats or anyone else comes to my front door and tries to force shots into my body or the body of my children without my consent, that they'll get a shot of their own. Apparently promising to defend myself in my own home is a threat now. And that shows a lot about how the left thinks. Your body isn't your own, your home isn't your own. They're both just on loan from the all-powerful government, which can seize them whenever it likes. Of course, the fact that the article exists is also pretty funny. I guess it's supposed to be a hit piece. Right-wing man vows to defend himself if attacked. Great hit piece, guys. But still, this shows the stakes that we live in. On the one hand, we have health tyrants who are fanatical about forcing everyone they can to get the vaccine. Sick people, healthy people, old people, children, thin people, fats. And on the other hand, we know that people are dying from these shots that they absolutely don't need. Even health authorities are admitting that Washington mother Jessica Berg Wilson was killed directly by these so-called vaccines when it caused uncontrollable blood clots in her body. She didn't need the vaccine. She didn't want the vaccine. She was pressured into getting it by the lure of a normal life and the promise that she could help her daughter's school. But now her daughter will grow up without a mom. But the pressure is relentless. And sadly, every day, thousands more people are compelled to submit. In a moment, we're going to talk to Amanda. She's a military wife. Thanks to President Biden's dictatorial vaccine order, her husband was forced to submit to the jab. Now, she claims they've seen all kinds of bizarre medical developments on him. Most immediately after getting the vaccine, they performed a metallic clay bath on him and put him through a detox regimen. And now they think that they have found tiny little metallic strings coming out of his body. They have video which they believe shows one of those strings trying to wiggle out of the tweezers back into the body. Take a look. Do you see it moving? Yeah, look at it. Look at it move. Look at it. Look at it. I see it. Look at that. It's trying to find its way in my body. Look at that. I mean, that may seem like a crazy sci-fi fiction thriller movie trailer, and I agree, it's something that we've never imagined that we would ever see for real. But even his doctor says that this is out of the ordinary and wrote a letter that reads, quote, "I've attached the pictures that you requested of your husband's blood below. As far as being able to 100% say what the plasma abnormalities are, I'm not certain. All that I know is that I do not see them in unvaccinated patients and that they increase in size and volume with every injection. I have a theory that the spike proteins are attached to the endothelial cells inside of the arteries and veins, causing red blood cell aggregation, forming microclots. I think that I detect them so much because they collect in the small capillaries in the tips of the patient's fingers. The other plasma abnormalities look metallic in structure to me in my professional opinion. They definitely shouldn't be present in a healthy sample. He also had damage to some of his white blood cells, which is also something I see in other vaccinated patients as well. Now, as far as the detox I have him on, we really don't know what we're dealing with in this vaccine, with it all being very new and constantly evolving. To me, the best thing we can do is detox patients systematically. First, we work on a cellular level, then by organs like detoxing the liver, the kidneys, the lymphatics, and then the brain. All of this in hopes of lowering the body's toxic load. I also try and keep the blood thin with natural blood thinners because I think that it's very challenging overall viscosity of the blood, and I'm concerned about where all of these little microclots are collecting in the body. Close quote. They also sent us photos of his blood cells, which allegedly show substantial damage. That all sounds remarkable and really scary, to say the least. So we definitely wanted to talk to Amanda to learn more, and she joins us now. So, your husband was forced to submit to this jab if he didn't want to face a court-martial. And now you've decided to combat any potential damage with this detox. That video it makes my skin crawl. I'm sure for you, firsthand, dealing with this, that was a nightmare. But what about physically? How does your husband feel? Has he been sick? Well, right after he got the shot, quite literally, we both got sick. We both got COVID. So
you know, it was pretty rough at first, you know, this whole year and a half. None of us got sick until after he got the shot. But he, you know, started having headaches, really bad headaches, extreme fatigue, extreme back pain, and he was having like feeling like a heaviness on his chest, and he would say that he felt like his lungs were underwater. So, you know, I just, you know, we were against it. You know, he was on the same page as me before, you know, when they actually had a choice to not get the shot. He was like, you know, I'm not going to do it, you know. And, you know, when the pressure came down from the top, he, you know, made his choice. And how long has your husband been in the military? 15 years. Okay, so I mean, he's active. He's definitely invested. He's got a retirement to look forward to. So that was a big part of his decision making, I'm sure. Mm-hmm. So just to be clear, the entire time neither of you were sick. He gets the jab, and then you both get COVID. Mm-hmm. How was the COVID diagnosed? Did you get the failed PCR test, or did you go to the doctor? I mean, to be honest with you, we didn't actually go get tested, but just losing our senses is pretty much what sealed it for us. You know, we lost our sense of smell, we lost our sense of taste, and just hearing of other people who've actually gotten COVID, you know, it just kind of mirrored to the same side effects they were having. We've heard a lot about, like, post-shot people having brain fog, memory loss, disorientation, depression. Have you noticed a difference in your husband's mental state? Well, I know his cortisol levels are really high, and probably I'm sure he's really stressed with everything that's going on. So, I mean, I don't really know. I don't really know. We just, you know, we just started doing research, and I just pretty much found anything and everything that we possibly could that to throw at him, and we just went full circle, you know. So I've got about a minute left here, but so his doctor seems to be pretty optimistic about this detox. That may be the reason why he's, you know, not overwhelmingly sick like a lot of these jab victims that we talk to. Do you think that this is something that you would recommend to other people that they do to combat this thing immediately, to go see a naturopathic or holistic doctor to try to detox any of these poisons out of their body? I mean, common sense speaking, it seems like that should be something that everybody should consider. Absolutely. You know, we first started with a Morgellons detox. That was pretty severe for him. He started feeling needles. He said he felt like needles were coming out of his skin. It was one of the most painful things he ever went through. He got sick. He really looked like he was going to pass out, and that's when we knew, okay, something's really going on. And a few days later, we got a black light, found out he was glowing, and did the magnetic clay bath, and that is when the stuff, it was literally just sitting on top of his skin. I'm looking at these images. I mean, this is insanity. So you got a black light. So these needles that were coming out of his skin, it appears were not part of his imagination. Look at these things. I mean, these things were coming out of your husband. You picked them up with the tweezers, and then it looks like it's some sort of a self-aware organism. Look at this video. I mean, this thing it's most definitely moving, at least it appears to be to me. I don't know, you know, and now we've seen, you know, Dr. Botha coming forward with these discs that are connected together by some metal structure. So your husband, more than likely, not imagining things. I mean, this isn't just some crazy guy. This is a soldier who has dedicated his life to serving this country to preserve the rights that have now been violated on him and everybody else. This is insane. I'm going to give you the final words. Go ahead. You got about a minute here. So, I would say to everyone out there, you know, don't just take what somebody tells you. Do your own research. You know, pine needle tea is fantastic. It's packed full of antioxidants and vitamin C, and it actually tastes really great.
there's NAC, there's zinc, vitamin D, vitamin B, boost your immune system, go outside, get some sunlight. There are things that I believe that are out there that can cure whatever is going on with this COVID. To say that we have to put our faith and our trust in a man-made substance, for a cure or a miracle, it eliminates God. And I believe that there is a natural remedy for everything on this earth to combat sickness. I do believe that there is a place for medicine, but I also believe that, we can utilize what we have around us, Yeah. and to say that, there's nothing that we can do to clean his blood out and to get out whatever is in his system, it's, dishonest, Well, I'm glad that you're optimistic, because there are a lot of fatalists out here, and that's not the attitude that we need. We need to band together and treat each other well, pray a whole lot, and find solutions to this. It's a travesty what's happening to our military. I hope that you will thank him on our behalf for his service, and thank you for coming forward and producing these videos and these images. I think people really need to take a step back on this deal, and if they have a choice, which everybody does, that they need to give this some serious consideration. Amanda, thank you so much. God bless you. Thank you. And welcome back to the Stu Peters Show. You can visit Cortez Wealth Management anytime. Of course, the Stu Peters Show, powered by Cortez Wealth Management. Do business with a God-fearing, patriotic, independent fiduciary. Visit Cortez Wealth Management at CortezWM.com. The conversations continue to surround this injection being falsely referred to as a vaccine. Of course, you heard Ann Vandersteel talking about her opinion on why President Trump continues to tout these vaccines. It's a huge concern of mine, and we're going to continue to address that. More concerns are arising every minute. I'm getting inundated with emails from people at university medical centers and at clinics. In one case, a doctor was standing orders for all newly impregnated expecting mothers that will receive the inoculation. I'm going to dig further into that. And of course, digging always is Dr. Jane Ruby. She joins us now. You have uncovered something. You have been paying attention to these Spanish researchers. We have talked about graphene oxide, but you are now here willing and ready to say that this is 100% proof that this is nothing but mass poisoning, mass murder, genocide. Well, Stu, I'm not going to say that it's 100% proof, because even the researchers themselves are aware of their limitations. But let me say this. We now have the English translated version. It's been verified by a number of sources that it is the closest translation we can get. And I've read through it. I based my career on reading scientific papers, studies, interim analyses, things like this in pharmaceutical drug development. And I want to tell you that I'm very, very concerned, and everybody else better be concerned too. If these researchers follow through, and I believe they will, with another 100 vials, which I believe they already have completed, they just haven't put the entire report together. From their preliminary report, the group is called La Quinta Columna, the fifth column, and they are associated with the University of Almeria. But what they did was they got a Pfizer vial. They had someone in law enforcement who is willing to step forward and verify the chain of custody. It was a sealed vial with Pfizer markings on it with a lot number. I'm going to read to you. It had an expiration date of August of 2021. They followed the instructions to dilute it appropriately into 6 doses from that vial. And Stu, here's the shocking information. When they examined it, and you've already heard that they examined it under regular microscope and electron microscope, and they came up with those really ugly pictures of those bulbous pictures with the black mesh intertwined. Here's the ratio of what they found in those vials in each dose. Each dose, Stu, the RNA, there was RNA material in there.
And it was at the amount of, and don't worry about the metrics, the measure units, because it's the ratio that's important. Out of each dose, there were 6 nanograms per UL of RNA. Do you know how much graphene oxide was in there? 747 nanograms. Do the math, my friends. That is a percentage of 99.99103%. It's virtually 99.99% graphene oxide. And let me share this with you. There's a study I want to call everyone's attention to, and I've given it to your producers, Stu. The title is called Toxicity of Graphene Family Nanoparticles, a General Review of Origins and Mechanisms. And in this article, and this is really of concern. It indicates, and I've given you a picture that's very complex looking, but it's actually a simplistic depiction of what happens when these graphene sheets that these investigators found in the Pfizer vial, when they get into your system and when they start to penetrate your cells, which they have a lipid nanoparticle that pushes them into your cells. You get oxidative stress. You know, you're always worried about taking your antioxidant pills. Well, this is the oxidative stress that you're taking it against and to protect yourself from. It destroys literally everything inside the cell. It explodes the mitochondria. It creates a situation where your body is on a 10-alarm, like a 10-alarm, fire truck, and inflammation, cytokines, chemokines, this incredibly violent, if you will, inflammatory storm comes in. And it has particular affinity for creating acute inflammation of the lungs. It creates an inflammatory storm in cardiac tissue and in brain tissue. Stu, this is going to tie directly to strokes, to the heart attacks, and we're giving this to pregnant mothers and babies. This is really something everybody's got to start paying attention to. Okay, so I have a question. I'm just a lay guy over here. You're the expert. Graphene oxide, is it a poison? It is most definitely a poison. Okay, and these people have found, these Spanish researchers have found that over 99% of the Pfizer vaccine is graphene oxide. Is that right? That is correct. Stu, there's no other reason for this to be in here except to murder people. Okay, so then going back to, and I'm not a lawyer, but I am going to cross-examine you a little bit here. Going back to my opening question, you're here to definitively say that this is mass poisoning, and you're saying, no, I can't say that it's proof. What is your hesitancy? My hesitancy, a great question. My hesitancy is just the general limitations. All good researchers list at the end of their analyses a list of limitations. These researchers are very, very professional. The limitations are they want to be able to show a tighter chain of custody. They claim that they have upwards of another 100 vials, and so hopefully they have the chain of custody for that. They are using like a spectroscopy kind of approach in these electron microscopes, which means they're differentiating using light with the way they know light behaves over graphene oxide in industrial publications. So they are going to run literally hundreds more tests on this particular vial to make sure they actually get a chemical analysis that is 100% graphene oxide. Right now it looks like it. You've seen the pictures. I also provided those to you and your producers. You've seen those photos. You've got a 3-photo side by side that I provided. Those are different magnifications, and they're compared to verified graphene oxide in industrial publications. So we do have the pictures, but they want to go one step further, and they want to show us that these are chemically confirmed, depictions or reality. And so they're going to verify all of that. Stu, if this is true, and if the rest of the companies that are pushing these jabs, all 4 of the companies in the U.S. are filled 99% with this toxic industrial chemical, I don't know what to say to you, but everybody better shut everything down right now. This is really dangerous. It's horrific. I get chills listening to this. I don't know why the media is not picking any of this up. I mean, they're in on it. They want you dead. They're part of the murder plot. This is ridiculous. They want to push this into our kids. They want to put this graphene oxide directly into the... All right, let me ask you a question. Aside from premeditated murder, what might be another motivation for one to fill another person's body, their entire makeup, with this graphene oxide? What else does this stuff do other than poison and kill people?
The only other explanation I could come up with as a scientist myself is that this is a mass, uninformed, without consent, global experiment, because they've never been able to get this into humans on an experimental basis. No human subjects review board would ever approve a protocol with this stuff in it. They've done this study that I just showed you that was done in 2016, toxicity of graphene. It's been used extensively in animals, and they say it does relate to the amount that you put in there. But Stu, there's no other reason to have something that's comprising 99% of the injection to have this toxic material in it. If the ratio was reversed and it was 99% RNA, which would be way too much RNA, but the point is, and maybe 0.008% of the graphene oxide, you might say, well, maybe there's some therapeutic, but still it's never been used in humans, much less babies and pregnant women. Yeah. Okay, so let's go back to the talking points of the media, because this is interesting also. I want to address this. So at the beginning of this thing, when they first rolled this thing out, when they first approved it for this emergency use, right? Or authorized it. I shouldn't say approved. That's disregard that. It's not approved. Correct. Authorized. When they authorized this for emergency use, the efficacy and all this other stuff was broadcast everywhere. Fake, false lies, complete lies. They said that this thing killed the coronavirus, known as COVID-19, 98.6% success rate, whatever. How can they prove that? I mean, what was that just a lie? Did they just make up an arbitrary number? Is that documented anywhere? I mean, does this thing really delete or combat the SARS-CoV-2 virus? Stu, I'm going to go back to the beginning. The PCR test is a fraud perpetrated by Christian Drosten and Ulfert Lant. The coronavirus SARS-CoV-2 has never, it's never been isolated. Its protein sequences have never been demonstrated or validated. No one can prove to us that it ever really existed. Did something exist last year? Does something flying around now that's a flu and lots of different versions of the common cold? Yes, yes, and yes. But no one's ever proven or shown an isolate, verified an isolate of the SARS-CoV-2 virus. That's number one. And I want to add one more thing. These Spanish researchers in this group said that when you look at the different symptoms of SARS, whatever was the SARS-CoV-2 from last year, or a few residual cases now, they are all symptoms that would also be caused by excess graphene oxide in your body. The storm in the lungs, if you inhale, and by the way, they're preparing a preparation right now, these companies, of an inhalant version of this, quote, vaccine. And God help us, Stu, because it's more potent, it goes right into the lungs, and it creates a pulmonary storm of pneumonia right away. And you're going to see, if they get this into emergency use authorization, you're going to start seeing respiratory flash pneumonias and rapid deaths. And nobody will associate it or tie it to this vaccine. Nobody in the mainstream media, nobody on the liberal left, nobody will acknowledge, oh my goodness, look at this influx of respiratory. It's sick. It's totally wrong. You said that there was no board. I forget exactly what it was that you said that would have authorized this if this was widely broadcast, this graphene oxide. What was it that you said? Nobody would have done what? Since the Nuremberg trials, you cannot experiment on human beings, regardless of the drug, the disease. Yes. You cannot do it without the approval of a human subjects review board. Okay, that's an independent board that approves your protocol and your informed consent, which no one's ever seen a real informed consent for these jabs. That's what I was going to ask you. So this independent review board, whoever they might be, they probably have no idea because they don't know what's in it, because nobody does. Is it possible that Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, all these people who are sending out, all these vials to all these pharmacies, which we have seen pharmacists showing up, these leaflets are blank, these inserts are blank, nobody knows what's in this thing. It's impossible to give proper informed consent because nobody knows what's in it. Nobody knows what the potential side effects are because those things would all be listed right here and this page is left intentionally blank. Is it possible that nobody knows, other than the manufacturer, what is really inside this thing? And that the manufacturer was directed by the likes of Anthony Fauci and Bill Gates as to exactly what formula to use to create this, as Dr. John McGreevy indicated,
that these people are intentionally trying to kill you. They're trying to murder you. They have the technology and they have the recipe for disaster, and they are intentionally pushing this on the American people to thin the herd, to control the population, to make men sterile, to make women infertile. Yep, there's also some information coming in, and we're going to see more and more of it, and we're going to talk about it, of the fact that when you get your body filled with enough graphene oxide, it is with the warmth of your body, and if it's oxygenated if it draws the oxygen into it, that it can be manipulated, and your body can be affected by the vibrations. I'm not an electrical expert, from the 5G network, which we haven't even seen completely set up and rolled out yet. And so there's a lot of concern around that. At that point, that will just be the residual people who haven't died from their lung or heart disease from this excess toxic chemical. So stay tuned. I have hours of questions that I could ask you, but as you know how this TV, radio thing goes, we have to pay. Don't take it. Just wait. Just wait. Absolutely. You have coined the hashtag, and it seems to be catching on. I hope people heed that advice. Dr. Jane Ruby, she's a 20-year international health economist and pharmaceutical researcher. You can find her drjaneruby.com. By the way, if you have questions for her, or if you have tips or stories, if you want to be a whistleblower, you can trust Dr. Jane. You can reach her in her private and encrypted email, drjaneruby@protonmail.com. Again, that's drjaneruby@protonmail.com. More of the Stu Peters Show continues right after this. It just makes me so angry inside. And I'm a guy. I'm allowed to have those emotions. I'm pissed. I'm pissed off about this stuff. You can now step on the snakes that are trying to do all of this to you and to your kids by going to steponsocks.com. These socks give me a sense of satisfaction. That's why I wear them all the time. I'm not lying. I really do. I wear them all the time. My steponsocks.com have the names Fauci and Gates on the bottom, as well as Obama, Clinton, Biden, and Pelosi. These are the globalists that are trying to step all over our freedom, crush your individual liberties, tear the Constitution right apart, and force inoculate all of our kids with this graphene oxide stuff that Dr. Jane Ruby was talking about. No longer. Go to steponsocks.com right now and figuratively step on these snakes all day long. You can show all of your liberal friends, if you have any of those, your acquaintances, we'll just call them that. Maybe send them an anonymous care package, if I can get it out. Go to steponsocks.com right now. Find the legacy version that I'm wearing right now, or else the Trader Joe is also available, as well as Step on Fake News. Deanna Lorraine coming up next after you go to steponsocks.com.